كلنا بشر كسودانيين جنوبيين بنستحق عشان نعيش بالسلام، نستحمل بعض ونصالح خلافاتنا ونعيش بالسلام. ظهر رسالة تسامح والتعايش السلمي بيجيك من اي راديو هناك في جنوب السودان. This is a message of peace. We all are South Sudanese. It does not matter where anyone comes from. We need to respect each other and support each other because we are one. We all are human beings. As South Sudanese, we deserve to coexist peacefully, tolerate one another, reconcile all our differences, and live peacefully. This is a message of tolerance and peaceful coexistence brought to you by iRadio, your eye on South Sudan. Thank you, our esteemed listeners, for the vote of confidence in iRadio's brand as an independent broadcast of news and information. Your vote of confidence has inspired our reporters and journalists to commit to the dissemination of accurate, verifiable, and credible news and programming to inform, educate, and entertain. As a result, iRadio's content has reached over 17 million people on Facebook, according to Facebook metrics for the last 3 years, a number larger than the population of South Sudan. Thank you for your continued feedback. For detailed news analysis, please check iRadio's website www.iradio.org and subscribe to or like iRadio's YouTube channel to get all our latest videos. iRadio, your eye on South Sudan. شكرا لكم مستمعين الكرام لصغة بتاعكم الكبير في اي راديو من حيث الاخبار والمعلومات. صغة بتاعك في اي راديو ذات من صغة الصحفيين عشان يلتزموا بنشر اخبار وبرامج الموزونة، ذات مصداقية للاعلام والتصغيف والترفيه. نتيجة للكلام ده وصل عدد متابعين اي راديو لأكثر من 17 مليون نفر في فيسبوك حسب مقاييس فيسبوك في السنوات الثلاث الفات، عدد أكبر من عدد سكان جنوب السودان. وللحصول على تحليل إخباري مفصل قم بزيارة موقع اي راديو الإلكتروني www.iradio.org. اشترك او اعمل اعجاب بقناة اي راديو على يوتيوب عشان تحصل لأحدث مقاطع فيديو الجديدة عندنا. اي راديو اين تكون في جنوب السودان. Welcome to the Sundown Show. On this show, we bring you the movers and shakers of South Sudan and the world over. We engage in debates and discussions that unearth the stories behind the news. And we have our light moments too by chit-chatting about issues that affect our day-to-day life. Stay right here on the Sundown. Join in and be part of the show on iRadio, your eye on South Sudan. أهلا ومرحبا بكم في برنامج سانداون على اي راديو. في البرنامج ده بنستضيف شخصيات بارزة ومؤثرة من جنوب السودان ومن حول العالم، وبنتحدث معهم عن القضايا اللي بتهم بلدنا وبتأثر على حياتنا. كمان بنتطرق في القصص خلف الأخبار وبنتبادل الأحاديث الخفيفة عن حياتنا اليومية. شاركونا، كونوا جزء من البرنامج فقط على اي راديو، عينك على جنوب السودان. Hello and welcome to these current affairs that come to you Monday to Friday from 4 to 6 p.m. I am Madrama James together with Obacho Kushagawa, the producer of this show, and Darlington Moses behind the social media coverage. We begin tonight with a warning from the Director General of the Directorate of Civil Registry, Nationality, Passport and Immigration, Major General Elia Costa Faustino, has urged newly promoted immigration officers to stop what
what he described as selling the country indirectly. Speaking during a parade held to decorate the officers on Tuesday, General Elia warned them against taking between $100 to $200 from foreigners to illegally process nationality certificate and passport. He revealed that some foreigners are using forged marriage document to obtain South Sudanese nationality and passport. The Director General questioned why some officers appear to prioritize foreign applicants over South Sudanese citizens, saying officers should instead carefully follow and verify all process to ensure documents are genuine. General Elia's remark highlight a growing concern of forgery and abuse of national document within the Immigration Department. Let's now listen to the Director General of Immigration, Major General Elia Acosta. lakini har nege biuke asan $100 $50 $200 belet garu akalas ajani ukeshiru showaye tengo zol hina jari wala shogol bita ajnabi wala zol da bisia bizawaji kada billahi ita malak mao bizawaji wala ma bizawaji ita malak ma fi kanun ufi ijrat kali ijrat yamshi bitarika bitao ita mustajil fogu kida malak inna ma kalas balade ya garu zeda bizawaji yakunu hina garib 100 200 baasha bitajannus 500 baasha tebga kalas balad kullu biga fi ajani baasha ta zadu kuna abi la ajnabi da wuta yafi lo balada kana dar senada kalamata yakun ma senada kalamata anu ita bigere wa ajabi ta ajnabi da sadu zol junubi bita ajir wa haja bita junubi ma ajabi ta ajnabi ala ajnabi da ita be girad bitao bara bi nafsu فإن شاء الله السنة ده نحن دارين يكون في تغيير في إدارة بتاعنا بتجاوزات يكون في شغل كويس المواطن ذاته يحس بأنه هو في بلد بتاعه إنما عكس بقى إننا قاموا المواطنين بتاعنا بطريقة ذاته ما كويس جيب $100 جيب 200 أنا بتاع لك جواز أنا بتاع لك جنسية ولا أنت بتاع له ذات ليش شنو زي ده؟ ها؟ قال حب بتاعنا ما يكون قروش حب بتاعنا يكون شغل حب بتاعنا يكون تقدم خدمة للمواطن مواطن ذاته يجي هنا يشعر براحة شغل بتاعه جات بتاعه يمشي بطريقة كويس هو براه بيفكر يقول زول الساعة أنا ده كلام ساعته كمان كانوا ساعة بتاع زده ده طريقة صح مش أنت بقول جيب لما تقول جيب ده خلاص أنت مرت برا من فات فكلام ده نحن ما دارين تاني سنة. Now, they can sort with Director General Elia Costa. Bezapta Bugul Shinofi warning I'll be at Lamina Elia Costa, but facile to Wale. For news and the music, keep it iRadio. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio على نمرة التليفون 0911-986-986 au itabia risala ala nimra 0913-986-986. نعم زيت ماسو مقال في جزء من جنوبين الشغالين في محل بتاع جوازات قاعد بيتبيو بلد بتومون برا بطريقة كمان برو كده السري طبعا زول بجاجن ببجاتا بشيلو بخون 100 ولا $200 seri ita bietla lot wali jinsia wale passport wa junubi albejai udar kaman shilu silsila wa kaman sikha la ganun deru yan betabu bishilo fathara ishan kevi yelga jinsia wale passport bedapta bugul shino fi naade 09 wide wale nini 986 sharik manina raya abitaka fi zaman bita asi wa tabugul shino. What's your view on the directive issued by Major General Elia Costa to immigration officers? According to him, these are the personnel that are selling the country indirectly. Why should you really hurry and forge a document to that foreigner? First caller, iRadio. Madrama Jam. Ustaz Atol Fuk. Shine ya akhuna. Ana kwa Mawatal. Wita ke? Mawatal ma fiye waja.
ايوه سلم الناس كلهم وسلم الستاف بتاع راديو كلهم. نعم. برنامج بتاع الدايركتور بتاع ناشوناليتي اند باسورد يعني السيت بتاعه ده يعني تماما انا لقيته قبل اونلاين وانا شيلته يعني ده يعني الناس يعني يكون ناس يكون عامل حاجات يكون حاجات الاسلام في الميديا بتاع الجنوبيين بقى كوميديان عشان لو انت لقيت شغل يعني شغل ده يعني بالمعنى ما بقبل فوقه بيشيلوا بطريقه ثانيه يلا لانه نحن الجنوبيين المشكله بتاعنا لانه شارع واحد والشارع ده القرب بتاع الجنوبيين ياو شارع واحد ده من انتصار بتاعنا لانه انتصار بتاعنا انتصار كعب يلا في كلمه بقول ماني كان توك لانه القروش بيتكلم ده ياو قرب حاجات عشان كده لو كان الانتصار بتاعنا يكون في الماله ومرتبات بتاع الجيش الشعبي والقوات النظاميه يكون في الماله ما في زول بيستقبل الاجنبي يكون يديه الباسبور ويديه ناشوناليتي بطريقه خير شرعي لكن حسب المصاريف ياو الداونات يعني يكون الزول المجبور عشان انت تشيل حاجه منه واعمل حاجه الشغل بتاعه لانه القروش ياو يشيل الباور بتاع الجنوبي. طيب كجنوبي انت بناشد شنو يا تلفوك؟ انا بناشد خليكم انتم الجنوبيين الزول الشغال في الحكومه خليك الروح بتاع الجنوبيين خليك الغاز قلبك بتاعك وشيل الوطن يكون الحاجه في الآن أقرب وقت انت تشيل الوطنيه تكون فايز ما تشيل حاجه عشان يكون القروش جاوا القدام لانه القروش يعني بينتهي لكن الوطن قاعد 24 ساعه قاعد معك يالك بيعيش فوقه ويالك بيعيش فوقه. نعم. لو التاريخ بتاعك يكون نظيف ما في مشكله لكن لو التاريخ بتاعك يكون وسخان ما في زول مقبول. شكرا. نتكلم الى المجتمع. شكرا جزيلا. نعم تلفوك بقول وطنية يا ماشي لكن في جزء من باسنال كمان بقول وطنية ما بقدر أقول طبعا مرتبان ما بيجي في زمن وأخيرا كمان تبيلقى شنو أغا مواصلات بقيت صعب خالص ده أو سبب ناس بسمسر عشان كيف تبيلقى أغا معيشة تبقول شنو هاي راديو. هاي راديو. نعم. هاي ماك تشارلز كميس. داري من وين؟ Darwin Hizo County. قدم تشارلز كميس. نعم برنامج تاعي كوستا فاستينو أو حقيقة. حقيقة في النهاية ياتو زول الأجنبي مفروض هو بيكون تعبان عشان فوت سكان الجنسية أما باسبورت. لكن إنت سيد البلد تعمل شهرين 3 شهور 5 شهور إنت ما لقيتو الجنسية ده. ده فايدة توشينو وده بلا بتاعك. المفروض ناس بتاعنا على official اللي شغالين في immigration ده وما نيساك السوق الأساسي وكلم ده حاجة دايرين بالناس أنا اللي قدامنا ده كلام واحد بس. شكرا. نعم في دول المختلف أنت بيلقى أجنبي بيلقى تاب عشان كيف يلقى مثلا جنسية ولا باسبورت وخميس بقولوا بيتفق في قرار البارو كمان طالع من إليا خوستا ناسما من البارو هاي راديو. Yes, Joseph. Good evening, my brother. Good evening. How are you doing? And good evening to the audio of iRadio. Thank you. Wish the new year to Director General for Civic Security, Migration, and Passport. That is a good move because we've been complaining all along as the regular callers that the iRadio and the citizen itself is always complaining that officers from the directorate are always favoring foreigners more than citizens of the country. But that issue, it is matter of money. People took money from the foreigner and they say that there's no effect on this. And if director is always working with them, he's supposed to investigate, not supposed to confront the views of citizens. But all along when you complaining, director is always coming to the show of the radio and defend directorate. He's supposed to issue that order and giving
some officers to investigate what is going on in directorate. Right now, Director General is ordering malpractice in directorate. What is that? It is those beneath themselves who are being redeployed there as officers. But lack of understanding of the institution is always giving that officer to do that. So they are supposed to call for the welfare of the employees in directorate, whether a private soldier has to be given his right monthly, okay? The incentive or salary should be given. And if it continues to do the same malpractice, it's supposed to be all accountable. That is the constitutional right. But Joseph, Joseph, if your salary or incentive are not coming timely, does it really also qualify you to sell out your account, your issue for that's a document to foreigners illegally? You know, that is a good question. But our hearts are not the same. There's somebody who is not resilient, they can tell that because I've seen this in my eye. I witnessed it. The foreigner taking a document from South Sudan Directorate of Civil Registry. In my eye, I've seen. But they have been complaining all along, saying why our officers, giving that title of officer, are giving foreigners this document. But there is many challenges. We talk to them. We talk to some officers. Why are you doing this? Some of them respond that if you die through hunger, and there is a way that you can survive. So this malpractice is also failure of the national government, not giving salary to employees and not serve them on their welfare. Even food is supposed to be available in the directorate there. So it is complaint from them. If you are there redeployed, a first appointment also is supposed to be stopped. Director should be one of them be promoted from directorate to be Director General. If that one, another one is supposed to be appointed there. Because if today you are appoint somebody from a different department of police, that one will be there as symbol. And those who are there, they are doing malpractice, and director is not aware. So we call upon the leadership to appoint that people and train them. All right. Professional. Thank you. And they also propose that time to make a workshop and to officers to know how to themselves, and also I propose to him to train them so nationalism. All right. You must be a patriotic officer, not to sell something. Thank you. Let's keep it here. Important. Yeah, thank you very much. For the interest of time, let's keep it here for now. Joseph is saying, yes, the immigration officers has to be trained. Otherwise, you can't really trust someone who is untrained and unprofessional, meaning anything can happen. We have text messages coming in right here, and shortly I will go through them. Keep them coming and tell us where you're watching this program from, and at the same time, what is your take as we discuss warning issued by the Director General of Civil Registry, Nationality, Passport and Immigration, Major General Elia Costa Faustino, who has urged that the newly promoted immigration officers to stop taking between 100 to 200 US dollars from foreigners to illegally possess nationality certificate and passport. What's your view on these directives? Hi Radio. Hello. Yes, Emmanuel Panadol. مرحبا كيف انت كويس؟ ما بطل. انا بودي شكرا في يوم بتاع الليله اي راديو بيجا نابونس بيجا كلام بيت بتاعنا بيجا اتارو انا
ana gani kesi fi belet fitana ginisia de bodi sambala haja lingine di ginisia bodi sambala maindu ni jam weta kanta foreigner bodi leta kanta jatu mafi enemy education bes jul kan roi nak be $100 yala samserin fi enak samserin ya be jere bad siya be dugule jul de telefon gal tal firu ginisia beta o jul de foreigner so de ana kesi yani ma sa atebi ya molusho no daro ya dola mafini jam na manita odi ginisia fita le foreigner manatita biu bele fitan de bara o in the future jolde be settle fi bele de o generation to bikunini le haya o bikun yani reis bikun fi Sudan lakini jola guide wajine so de hal kultura ile nina asanna bodi ginsia sambala dewa it mean kiso wat kitir mina ligitu ba moluna amolu deportation min America mijirimi na lena bijibu fi Sudan kan de nas betana o wija go indu ginsia itajimi Sudan o de mulu ya wodi ginsia it's wala nina basa bado manatu fi system itajo jade na mafi ni jam ito taligo nasala asa mojuti jua henade manatu de nasal gi biu bele fitana bara so nina gairo modir tani bijibu na mafi kagera modir tani gijibu mafi kagera mondi biu bele nasal bi ko du computers jua henade itainu yani au tanin bikasere yani de itagilugo yani tultumia $, au kusumia $, asantalalu jinsia ojajan fitana fi beya mafi sunude kalas bijerejero mo twali bitalaw jinsia bara ojolde tataligo jolde au mini Kenya jolde Uganda jolde au mini Sudan au jolde mini Sad jolde mini Cameroon wala wewe hata kawaja jatu biga indu jinsia ta Sudan yana de bori Sudan ni na Indonesia jinsia maana tumeyama so hayadal kaman ba molu ipolo men ambi jibu sambala be sunu je kanara moki ya modiri na kana bijibu ahal vitabi ko computer sai na ba mul sunu e kulu ya bijibu corruption fi system ko kinisia so ana gul gale akuma kele amol tagera juwa ina nasal juwa ina be kele gero bara naam shukran gero bara yala bijibu kanun jola albida khali ragge bijibu fi kanun al-shab fi constitution anna kida bonus kida asanjul baro mamule na tajibu nas bitake hela wabibiu gele bara yede naam shukran ni jam kelukun fi mahan fitaginsia dana Emmanuel Panadol imona shukran jazilan Emmanuel Panadol wasata musharaka bitaka lako Bonaparte is saying migration officers must be trained on national responsibility. Ben Polo watching us live from Sukmamur. We have Ring Mawian Majok watching us live from That's a Wound Rock. Keep those messages coming via That's our Facebook page. Samuel Majur saying Yellow Eye Radio Director General, he's right, but my question is who will fix all these challenges? Yes, it's a good question. Keep those messages coming right here. In case you have just joined us, you're listening to the Sundown Show on Radio with me, Madrama James. The Director General of the Directorate of Civil Registry, Nationality, Passport and Immigration, Major General Elia Costa Faustino, has urged newly promoted immigration officers to stop taking between $100 to $200 from foreigners to illegally process nationality certificate and passport. We are asking your view on this thought. Radio. Hello, Radio. Yes. Mwanuwa minwen? Kadam tu ale kef blinyam. Naam. Na معلش ارفع صوتك شوية عشان جنوبين بارو باسو ما يتوادي. أنا قلت شنو؟ نعم. توبيك كويس يعني
معلش أنا أخيت شبكة تعبان لكن ما في طريقة لسه تبرو كمان برجع تاني مرة بالجديد وقدم بمشاركة. Deng Wall Bol Deng is watching us from Gudele 2 right here in Juba. Hi radio. Okay. ما بطل. Alhamdulillah. والله topic ده كويس. أقول من بلينيان ده وطلع من شبكة وبشوية. نعم. فسو كلام ده جنسي جوازات. أول أبدأ باسمك واتصل من وين يلا قدم. أنا اسمي تايا موسى. أنا من كوروليا. نعم. كلام ده كله حقيقة تانية. فده كلام بتاع الظروف اللي دخل لناس هذا من قام الكوربشن في حاجات زي ده حاجات كثير. أنا قدام من ضمن الناس أنا مشيت كان وصلت في جوازات لقيت لاين بتاع كينيا في زول مسؤول كبير جيب عديل كده لاين بتاع كينيا كنت نازل قدامي منتبه نقول روتانات كمان قاس مانا قريب أنا في السنة هذه يوم ده كلام ده وصاب شوية فإنه كلام اللي بيتكلموا قال كده جايرونا زي الدول كله أصله ده بيقدر جايرو من كله لأنه كلام ده بعدين زي بيشافوا في دول ونسوا كلام قال بيكون في ناس بعدين من بعملوا حاجات في دولة هنا بكون إنه إنه الجنسية بتاعنا دولة بتاعنا فغاية دي يكون تغيير داخلي ده إنسان وطني لكن إنسان وطني ده كده بقول كده تعتبر إنسان وطني ده متأكد ده وهم يعملوا شنو عشان كيف يلقوا من فإنسان الوطني ده أول حاجة ده من يبدأ من هو ذاته شخصيا يكون عنده وطنية لأن سوينا ده في تحنا أو بيجيب لي كوجو هيني بعد بيجيبوك من الدورة في محلك ده بيجيبوا زول بقدوم مرة ده وزول ما عنده مؤهلات هو بس دار كيف ميتة بقوام ابن عمارة ستة تابك يلا بعدين خلاص بكلام ده يشيلوه بديجري برا وما فادي. شكرا. فسو كده كلام ده كده ينو كده كان في طريقة كده كان سلطان أو كان ديجا شيل. معلش. طب يلقى بدري يعني عشان زول بيلقى جنسية ولا جوازة يعني انت بجاب شهود وشهود كمان بعينه اسم نمرة واحد نمرة اثنين نمرة ثلاثة هل في علاقة مثلا مدرما جيمس لينو بعينه زول البكون ويتنس حقيقة بارو هل عنده مدرما هل عنده جيمس هل عنده لينو بتابعوا كلام ده زي ده لكن يا مادل يعني جنسية ده بودي بس بخير المباشر المهم زول جاب قروش وبيفكر له ده عصب مدير بتجوازات بقول كلام ده يوقف وزول القاد بعمل شكل أرقاد زي ده بمعنى قاد بتبيو جنوب السودان بطريقة تاني برضو كمان. A message coming in from Eric too. He's saying good evening. Thank you, Matthew. He's saying much respect. Why radio? How are you doing? No complaint at all in the studio right here. Akidi Tamwar watching us live from Gudele 1. Then we have Kulang watching us live from Gudele 2. South Sudanese are hostage of anger and extreme poverty in the absence of salary. Anything can happen. He is reacting to that. Our talking point right here. Agadet Chual Jiang is saying, hello sir, I'm watching you live from Ethiopia. Andriano, Francis John Andriano joins us live from that. Oh, wow, that it's a good topic, Madrama James. His concern, it's very, very important for government to implement what they normally say. According to him, all these malpractices and corruption are happening because of money. He is joining us live from Wow, Western Bar Al-Khazal Estate. Keep those messages coming. I radio. Yes, I radio. Hello. Yes. How are you? No complaint. How are you? I'm very fine. Thank you very much. Tell us your name and where you're calling from, sir. Yeah, my name is Baro Falkunem. From? University of Arkansas. Go ahead, Bar. Yeah, that topic is actually interesting. Thank you. I would like to comment on the topic. Go ahead, my brother. Actually, this is a burning issue. Sometimes we cannot even distinguish between the nationality, personality,
plus passport. Sometimes, as a South Sudanese citizen, sometimes if you are looking for a job, actually there it is articulated that if you are a student, I mean if you are a South Sudanese by nationality, you have a right to get a job. But sometimes, in some cases, when you try to find a job, you are asked to bring a fingerprint. So in this case, we cannot distinguish between all these things. Actually, this is of corruption there in direction of national passport and migration. In my opinion, those officers who are working, they should be paid on monthly basis, and they should also be given motivation by the government so that they have to do the right thing. This is the only solution. Otherwise, you cannot help them, then you go and work. The reason why they go and misbehave there and do malpractices is because they are paid on monthly basis and they are not motivated. Therefore, as a South Sudanese citizen, my opinion is that they should be paid on monthly basis and they should also be motivated. If someone misbehaves practice malpractices, he should be held accountable. He should be dismissed completely, not to have a single rank or not to work again. Then another person, when he will be brought next time, he should respect the law and respect the Republic of South Sudan. So that is the opinion of mine. Thank you very much. Your opinion is appreciated. Now let's talk about this salary that most of you are suggesting that pay the civil servants on time. How much are they getting? Others are getting 25,000, 30,000, 40,000, 60,000, 70,000. Do you think this will really help change their mentality of using this shortcut? Let us equally know. But before I pick some of your calls right here, I've got a couple of your messages via our Facebook page. We have Majoka Jith joins us from Awil East County. Goy Lake joins us from Poluch. Thank you, my brother. Then we have Alwell Ditson joins us from Gurei. James from Melekia. I don't know which Melekia. The one of Juba or another Melekia right here. Louis Ukoth. Shortly I will do that. And then we have Lax Davidson joins us live from Juba here. iRadio. Hello? Yes. iRadio. Yes, sir. Marhaba. Mono Aminwen. أول سنشير من واو. قدم. برنامجكم سمع اليوم iRadio. لكن الشغل كله بيوقف في الكفاءات. يعني أتمنى إنه الكوادر ودون تدريب برا. واحد اثنين المرتبات. يعني الجوازات المفروض مرتبات تكون أعلى. مرتبات ما يتأخر ولا يوم. لأنه هم ديل ماسكين الدولة بأكمل. شيء ثالث والله هسه أنا قبل يومين ثلاثة لقيت لي زوج شغال بودا وهو رتبة عالي في الجوازات القديمة بتاع السودان القديم. فشكلنا ديرين مفترض ناس بيستعينوا به عشان تستفيد منه. يعني حتى زول اشتغل في السفارات برا. نتمنى انه ربنا يسهل وبلدنا يستعدل كويس واي شيء ممكن يبقى يستعدل بس ان شاء الله. ان شاء الله. Now, most of the experienced officers are left out, and if there are avenues of integrating most of these experienced civil servants, it will avert all the corruption and malpractices that are happening right here. Let's have a quick break. Yes, indeed, Nataki fi Junuba Sudan. Let's hear from this iRadio. Yes, sir. Mafi neng neng. Maraba kuna. Fatar tawil failan kulusena ita tape. Naam. Inshallah sana jeta bikin director dan ayra de ita bada corruption sa? corruption da ajiya. Now. Ay Allah ada sih beras skill mit ayra de. Kama kafara tayo bora pass ya tayo da apota mo mo imani jesu bakile. Kafara la. ربنا كريسي نوفي إذا توسع مع اليمين. آمين.
hata Madrama je stop kichwa kidogo kupanda shawara za civil servant soal ta kide ko lakin taban hatta gobe hatta sala kan 1 pound sar kero jile gol se zaman ma bi kefi ma bi timu ma bi wek ma bi shizol min gumba le shirikat wala ma bi shizol min kaza kaya le kasul lakin hatta zol kana bi sara bakam sal bi sahar le kan sabde ja lakin man bakiru de ma haja sa so under de fi ta tu Allah kan da salari algale kila bi sara fa ashara 20 lakin kita maru kan bi shi na bi tin under sari fa kan bas Allah kan salari na ramajin anna geni duna kan da min sanal fat lakin aku mamma ana mahar mamma su radio wala mon dito anna lan na bor su bi radere sebu na sa grandi indi gurus yano anna bon kan da civil servant ma ko doya shal dal kan da so kan da indi gurus di ana wala na ges minister of finance des digni ila asono minister lakin gurus na ke bang da jan na maro so na bikin la ko ma kan mon bas ma anna kan jatu rais salfa bas ma ana zato kira na ya ko dalil civil servant de umar ma sket ma na talbes ma silay be bare ma ufi ma la bal bisakal de non ma be dafa ko be jël bisakal de ta ni yow ni da xari yow juma ni sa tamania da xade sa ngir sa kamsa o gal ma be dafa ma so wala be kenna koma be ni anna la sta ko da na kan ta ko ni na ga sanna anna bisakal de ta bodin na haktai lakini ma bisakal da ma bodin na haktai ma haja ko dema zaman ta harakata ya mata na ce gaba algari ya zo sacrifice albodi galamata for free dodi bagarta for free de ya sanna bi sana bela ka sanna sana bela annabi ga dawla sana bi ga sunu ita kon na ta kon nas shukran de ni ta kon na dawla tani da shukran jazilan Joseph Bethriga Al-Gusser بقول وديا سيزر لسيزر zolo ishtakala lek civil servant di hago to wali. Yes, we have Machardit Mayomdit joins us live from Wow. Then my greetings to all listeners of iRadio, a radio station that provides us with all the information across South Sudan at large. Thanks, my brother. Away from that, Gadit Riak Thiang saying, hello, iRadio, I'm watching you live from Unity State, particularly in Mayendit. This topic is interesting, but corruption is rampant in our country. So what should we do to minimize the issue of corruption? Let us know, Riak. Away from that, we have Ngamalo. Joins us live from Greater Pibor Administrative Area and particularly Gumruk County. iRadio. Oh, mana? Ya salam, Ustaza Willy 1 Milologowan. Willy wala Milologowan, ay wallahi da. Shine ya Malem. Ana lisa wala ba mu sa kullu lisa gil barai wa yisidi ya ko da mali leka kumbese. Wallahi kafara Allah. ay kana mar woni zar kullu wallahi da wallahi kalam billah kana sayar ma talkin ya zaman kalamar wori min kullu wallahi. Naam. Lakin ma mushi rabbana yasaita mu kina lele tam kaman hawilu rabbana yudram kaman guwa da gamu ba ne gitu sana tayi kaman fi ya rabbi kaman yani. Naam. Kuma kira kan barnami takum kuma kaman yatasul kaman yani da haja ko min kumbet yani rabbana goy gurita um pelenta mutam kangal ka sabbitu kaman yani adaje ko ya kaman yom da zolle sai yom bitaw rabbana bijibu wa bishir lakin tun kaman يحاول كمان كده جوه منك كده كنا بنزيله كمان الفات هذا كده لنا واحد يلا ذلك منى نعم انت برنامج سنه جدا يعني ده بوزيشن صار لي تعرف سالنا طبعا ده تعرف طبعا يعني طبعا بس نفسنا طبعا من يا بس يعني كويسين اصلا ده حاجه تزول اصلا هو كان بسيط كان كتير تديله هي مثلا ما دايما بيقولوا مرتب زر اصلا ما الدوله كل ما كنا قال الدوله خلاص ده بمعنى عنده يعني كله امتيازات الدوله كلها امتيازات الدوله ده بمعنى يملكه هو مسؤول للحساب بتاعه هو مسؤول لحاجاته كله البلد كله دي فرق ناس بتقول لكن انا كده يا اخي انت في اثر
إيه ده جفات لازم يدوي وده كنا كنا ما يدوي بالهي ولما نزل ما خلصنا زاد لازم يوم خمسة جفات شفت كيف شفت يعني لكن بس طبعا أي بس بسم ببركة الله ربنا عندك لأن بعد ربنا طبعا يا مسؤول لنا زاد كده كان ما أجي في بلد جاي ما كنا نستلمين لكن لما نستلم ربنا ألو بدي يجيب لنا في بلد ده وسلام جاء إن يذكر بالك أن نقول له لكن ما يذكر بالك أن نزول ثاني كله لا ما أقول زاد شوف الخبر جاء الناس جاي كيف ثم بيوم على سيالتهم كيف ومرات ما سيبت شهر اثنين ولا شهر واحد ثم بدأ خيالتهم بياتوا بروش وما كان يفعل الاسم كان دائما من الجمعية يودي سيد يعني كان مشهور الليلة تمام ربطة بمصرات طيب فأنت ما عندك عرضية بتاعك الخاص أنا بقول بمعنى بقول لسه دين من تدكان بقول لسه بنتا كل مرتب بتاعك أنا ما بعمل حاجة زاده لكن ده هو رمزي الزول ده تديله إن شاء الله كان 30,000 ولا 10,000 بكرة الواحد يقول لك زي ما أنت واحد تك كده تديله لكن أنت شغال بالدين من الناس يا أخي ده شنو ده ها أنا هنقدر أسأل الناس ده ما في ده زاده كده أنت ما قدرت تقود الناس يقول لك أنا ما قدرت تقود الناس زي البلد ده ما قدرت تقوده تلفزيون الكويس تلبس سياسة وجاد يكون ربنا ودي فكرة الكويس وكده موتين تدور ده كله بس الناس بيقدروا يعرفوا أسألهم قال يا أخي مننا بس يقول يا أخي تعرف أنتم بقى الدولة أنا بدكم دولة نعم بدكم دولة لكن الناس كلهم ما تصرفهم ماله وكل دول الناس بيشتغل بالليل 24 ساعة النهار والصباح بالساعات وكده حقهم ده بدهم في يد زمن وحق ده ما بديهم ليش من زاوية وفي ناس لما تقول كده بقول لك لا كده ما في كلام زي ما في كل ده له ضبط واللي بيمارس الناس كأننا يقولوا كأننا ناس اللي فرق رجلي فرق كرسي ناس اللي هو سوا يلا سنجد ده دام نسيتو ما فاجأ كاب ما فاجأ قوي يلا ما فاجأ صوت قوة الله لكن الناس إذا أننا ما في إننا من الزم لأن أنا لبت المواصفات ما في شنو ما في أنا ماشيين في شهر المغلوب بالليل أنا بان زي نهار أنا بان زي بالليل أنا قال يقول بالمهوس دائما في النقط ومشاكل في قصة وربنا رب سوته شنو هو بيحبنا لكن يديك العافية برضو Itabasma le iRadio inatakum fi Junuba Sudan. We are almost coming to the end of this first hour, but before that, if in case you want to advertise your product, have a great interview or conversation on national matters, iRadio is the place. This festive season, boost your business with iRadio's exclusive holiday offers. For the next 6 months, from November 2025 to April 2026, we are offering special discounted rates to elevate your brand. Get a significant discount on iRadio talk shows. Rate thousands with our radio sports at a reduced rate. And make your message stand out on social media with a short video. All at a special festive rates. Hurry up, this limited time festive rates won't last. Contact iRadio today and let's make your brand shine this holiday season. There you go, and we are almost coming to the end of this show, and our focus of discussion based on the warning issued by the Director General of Immigration, warning the newly promoted officers to stop selling the country. Why? It found that there are some other immigration officers who are taking some money like 100 or 200 US dollars from foreigners to illegally process nationality certificates and passport. So we are asking you, what's your take on this discussion right here? Let me hear from this iRadio. Naam, Mzee Shwaya Mineza. Okay, this is Justin. Where are you calling from, Justin? I'm calling from Malaysia. Good to have you. West. Yeah. Good evening, and thanks for having such a good topic today. You're welcome. My concern is, it is not the issue of the migration officers. What otherwise the problem is the executive problem we have in the country. Hello? Yes, I'm getting you. Yes. Why I'm saying this is because whenever an error takes place, or whenever a mistake is being committed by such an immigration officer or immigration officers, you'll find that even those who access these nationality passports and nationality certificates, you find they are often being protected by the government. Take an instance,
where the first undersecretary from the Ministry of Labour, Public Service, and Human Resource Development, just after independence, this undersecretary demanded removal of all illegal passport nationality certificate possessors who access jobs that would have been given to nationals of South Sudan. So when this demand for the undersecretary was made, you find the undersecretary was removed. This person was removed. So to me, it is not the issue of the immigration officers. It is the issue of the executive. Otherwise, if there will be a track down on such illegal possessors of these nationality documents, you'll find these things will never continue. But there is nothing taking place. So, according to you, how best can the government comprehensively handle this matter? The government comprehensively should track down on whoever illegally possesses such a national document. Then again, they should put strict rules on whoever is issuing a national document to a foreigner, under all conditions. You find that. If those things are done and are put in place, nothing will take place. You have about the issue of corruption, you have about the issue of salary. But strict rules and regulations have to be put in place. Why should people illegally possess national documents? This one would amount to crime. This will deserve imprisonment. And they are there, they don't access our jobs. And you find South Sudanese don't access jobs. They are there on the streets. You find somebody possessing a bachelor's degree, even a master's degree. They are running for the border on the street. They are not being given jobs. And you find those jobs are infiltrated by foreigners. Those who illegally access those documents. They don't take over the jobs. You see that? So the government has to put things in place right. Not blaming the nationality officers. They deserve blame, but the most blame here to be levied on the executive of the country. Thank you. Thank you. نعم فعلا لو زول خلاص اخذ جنسية وباسبورت بمعنى اي شغل المستيقن جنوبيا بقدر يشتغل فوق براو وخلاص وينده حق عشان كيف بقدم اوراق بتو. ده سبب جاستن بقول لسه في شغلات كتير في داخل جنوب السودان ناس اللي ألقى جواسات وكمان جنسيات بطريقة الخير مباشر قاعد أصلا بيشيلوا مخاطب جنوبيين خلاص في راس بودا وما في طريقة فكده ناس ما تبيوا بلدنا. وأخيرا جاستن ونس قال ده ما شغل بس بتاع immigration براو شغل ليه أول بعد من executive لهادي بعدين بيجاجر لناسا immigration officers. تبقول شنو بتابع راديو؟ Madrama, Lino. Yes, sir. Good evening, my brother. Good evening once again, Joseph. I'm back again. Yes, quickly. What I want to put across there, my brother, Immigration Directorate is collecting agents. They are collecting revenue because these documents, they are not free. And they are always being given percentage. That percentage, whether there's no money in the bank, they have that money because they are collecting. So what's supposed to be done there, it is a Director General to look for the giving money in the proper way that anyone can get his right. To you, what is that proper way? The proper way, every month, every end of month, anyone working there has to receive his incentive in the good manner. That incentive is going to complete your needs, your basic needs. Okay? Because many are very huge, but few people are always benefiting from those percentage. And that percentage is not for few, it's for all of them. Secondly, is supposed to put some what do you call it? That intelligent officers against each person who is always doing that malpractice. So what should be proper when you mandate others against the malpractice and you give it right to anyone? You know,
you can be fair when you have your all right, and you are also encouraged to misuse. You know that misusing government. It's not correct. But it's supposed to be responsibility of the national level. But right now, their responsibility according to the mandate they've been given. But they are selling the image of the country. You know, this is not correct. So the director should be honest, should be fairly to anyone working there, whether private, whether non-officer, should be given a percentage monthly as an incentive, because they have that title of percentage being given on 15 and 30th. They have been given two times monthly. Okay? Thank you. Thank you very much, Joseph. Joseph is saying, yeah, the issue of incentive should be taken care of. Otherwise, first, how do you really expect someone to work in an environment where people are collecting money on behalf of that's the government, and this person, you also expect him or her to sleep hungry? It's impossible. So let me have a look at some of your messages here to wrap up this discussion. Patrick Wanisokiri, thanks for the show, Madrama. I'm streaming this program live from Kajukeji County. Away from that, Nikoda Linwood is saying yellow eye radio. Come due dark is saying yellow eye radio. Let me talk to my last caller for now. Eye radio. Hello? You are. Okay. Mabatal Munuwa Minwen. Huh? Munuwa Dari Minwen. واحدة كده جاي. نعم قدم أجاك. ها؟ قدم توالي. نعم. كده رقم غلط. وفي لهادين في مسلمين في كل محل جينا توالي في آخر مناقشة بتنا في يوم الليلة، وانا كان قاعد بناقش في قرار الطلب من مدير بتاع جوازات، بقول ما في أجنبي يشيلوا جوازة بطريقة الغير مباشر، وكمان immigration officers القاعد بيشتغل لنا يعني ما تنادي قروش يعني بطريقة البرا من قانون عشان كيف أجنبي بيلقى جنسية وباسبورت بتاع جنوب السودان. شكرا جزيلا لكل ناس الشارك وديل الكمان جرب، لكن شبكة كان قابل إن شاء الله دور الجاي وديل الشيلو خطوة كمان ولنا رسالة. شكرا جزيلا. Up to here, we have officially come to the end of the first hour. Big thanks to producer Obachokusha Gawa. Darlington Moses behind the social media coverage. Have been your host, Madrama James.